Android application development, organized by the Department of Computer Science Engineering, sponsored by IST Students Chapter, IET, to welcome and honor our resource person, Engineer KP Ranjith Kumar, with a short introduction about him. Yeah, hi. Very good evening to everyone. Thanks for the introduction, ma'am. So I think we can start. So let me share this screen. Fine. For example, jelly bean. For example, jelly bean வந்து கொஞ்சம் ஓல்டு ரீசெண்டாக எடுத்துப்போம். மார்ஷ்மெலோ, நவுகட், ஓரியோ கேள்விப்பட்டீங்க எல்லாருமே. ஓரியோ, ரைட்? அந்த ஓரியோ is it looking same in Samsung, like OnePlus, Micromax, EMI? Is it looking same? ஒரே OS தான் இல்லையா? But is it looking same in different mobile devices? அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, they are downloading the raw OS from Google, they are modifying it as per their date and they are labeling it with their brand, right? Google OS அவங்க பார்த்து மாடி பண்ணி அவங்க பார்த்து ஒரு சிஸ்டம் லோட் பண்ணிக்கிறாங்க இல்லையா, மொபைல் லோட் பண்ணிக்கிறாங்க இல்லையா. So Google is not asking any question. Why? Because Android is so open source. Anybody can download, anybody can modify, anybody can do anything. Simple example, create an example for open source. Okay, first Android device was launched on 2008. Exact model name pathina HTC Dream. If you have HTC use pannirukeenga, so that was the first one, HTC Dream. Okay, so if you want to download and set up this Android Studio, you just simply go to Google and type download Android Studio. That's it. The first thing itself is going to be Google site, developer.android.com. I hope my screen is shared. Yes, shared. So you can simply download the Android Studio. Okay, you can download the Android Studio and you can install it. Okay, it is going to be some 871 MB file. Exe file. Install பண்ணிட்டு, I mean download பண்ணிக்கோங்க. When you are installing it, make sure you have fast internet. Internet தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா அது Android Studio advanced tool. Any problem வந்தாலும் சரி, ஆட்டோமேட்டிக்காக நெட் கனெக்ட் பண்ணி அதுவே செய்ய முடியும். Okay, so once you set up this Android Studio, you will get a window like this. Okay, you will get a window like this. So இதான் என்ன பண்ணலாம், app develop பண்ணலாம். Any doubts so far? You can let me know in the chat window. Now let us go some hands on. Any doubts so far? Good. Geeta, good, fast. Okay. So this is what I told you. We can create a new project, start a new project, select the activity. So if you have steps and the technical, okay. So here I will be giving some name. This is going to be our application name. This will be application name. This is the ID. Okay, this will be our application ID. Is it possible to have multiple applications with the same name? Play Store different applications with the same name irukkalama, irukka mudiyuma? In the chat window இது டிஃபரெண்டா இருக்கும், இது சேமா இருக்க முடியாது. இதுதான் ஐடி. ஓகே, இது இதை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்க மேல வேற ஐடி இருப்பாங்க. So the ID will be different. It can have same name but ID will be different. Okay, so அதுதான் இங்க தரோம் நம்ம இங்க. So that is what we are giving here. It can be anything, abcd.efg, anything. It can be anything. Okay, and this will be your physical location of your survey, I mean your workspace. Okay, and we can develop application in two programming languages. One is Kotlin. Kotlin is a recently developed programming language. அது நீங்க first ஜாவால ஸ்டார்ட் பண்ணி as a beginner ஜாவால ஸ்டார்ட் பண்ணி கத்துக்கிட்டு அப்புறம் then you can upgrade yourself to Kotlin. Okay, and yes, we have different versions available. Android பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா different versions இருக்கு. Starting with alpha, எல்லாமே வந்து alphabetic order தான் வரும். Alpha, beta, cupcake, donut, eclair, froyo, ஐஸ்கிரீம் சாண்ட்விச், அப்படி நிறைய ஹனிகாம் வந்துட்டு கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா ஓரியோ தான் லாஸ்ட்டாக நேம் வச்சுருந்தாங்க. ஐ மீன் ஓரியோக்கு அப்புறம் பை தான் வந்து லாஸ்ட்டாக நேம் வச்ச வெர்ஷன்.
அதுக்கப்புறம் வரது எல்லாமே என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா Android 10, Android 11, Android 12 ஒரு யூனிவர்சல் நேமா வைக்க ஆரம்பிச்சாங்க. இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்துச்சு, ஏன் மாத்திட்டாங்க அப்படின்னா those are all some American food item name, right? ஓரியோ நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்குமா, நம்மளாம் அதை கேள்விப்படல. கிட் இதெல்லாம் இந்த ஜெல்லி பீன் நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட் ஐட்டம் கிடையாது. ஸோ தே வாண்டட் டு கிவ் அ குளோபல் நேம், யூனிவர்சல் நேம். ஏன்னா இட்ஸ் யூஸ்ட் பை ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட், ரைட்? தட்ஸ் வே தே ஸ்டார்டட் டு நேம் இட் Android 10, Android 11, Android 12. Hereafter, no food item names. Okay. Okay. And here I'm selecting the minimum SDK version as 19. Every version will have 3 parameters. One is version name, for example, KitKat. Another one is version number. For KitKat, version number is 4.4. You might be heard of it. And another one parameter is API level. API level பார்த்தீங்க அப்படின்னா every Android version assigned with some number. Okay. இந்த வெர்ஷன் நேமும் வெர்ஷன் நம்பரும் ஃபார் யூசர் ரெஃபரன்ஸ். இப்போ நீங்களும் வாட்ஸ்அப் வச்சிருக்கீங்க, உங்க பக்கத்துல இருக்கிற ஃப்ரெண்டும் வாட்ஸ்அப் வச்சிருக்கீங்க, ஆனா ரெண்டு கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருக்கு. So how can I find out the differentiate? You can go to settings, you can find the version number. Okay, but this is not the same version number, but with OS மாறி ஆகும். சில இது 4.4 ஆகும், 4.4 ஆகும். So that is the reason. So first let's see XML design. Okay, open that file. Here it is. The XML is development. Okay, so I'm adding one text view, adding one plain text, edit text view, password field, and 2 buttons. 1, 2. Okay. Okay. So I have got this output. Either signing, maybe matala. Any idea? How to change? Any idea? This chat window. Program. Okay. Good. So again, you change yes. I just have to change Android text. Password. This to sign in. Sign up. Okay, now let us see we developed a simple login screen. It's very easy. Even if you want to decorate more, then I'm going to lay a background on that. So if you want to change the background, coding on this user friendly, user understandable, PSC. Some color code. I'm giving one to three. And from this pattern, it will give some black color so that it is visible. And yes, let me increase the font size. Let me change the color. Text color. Text color COL type section some color. Color code no worries. Okay. Here we have designed one login screen. Okay, the chat window. Any doubt? Okay, good. Super. When I open Java file, go to project, Java package name. This is all the package name. The item they are the same, and this is your Java file. By default, file name and the main activity. Yes, I just opened it. This is your Android Java file. It will consist
consists of one package section and then as usual import section இருக்கும் எல்லா ப்ரோக்ராம்ல import section இருக்கும். இத பாத்தீங்க அப்படின்னா what is the class name here? Are you guys aware of Java basics? So what is class name here? Class name. In this program, what is class name? Captions. So main activity is the class name. Whatever is there after the class keyword is called as main. I mean the class name. Here the class name is main activity. What is the parent class name? Quickly. Parent class name. Parent class name is app combined activity. Super. Yes. Okay. In this program, we have a method. What is the method name? So app combined activity and method name. Here, what is the method name? The program method. Super. Okay. இந்த மூணு Java for அவ்வளவுதான். இது நீங்க போதும். You know something already. இப்படி நான் ஷேர் பண்ணல. Windows தான் I mean just share it. Yes. இந்த மூணு क्वेश्चन ஆன்சர் பண்ணிச்ச அப்படினா you don't need to worry. Already you know 40% of 100 assume பண்ணிக்கோ. Okay. So yes. Now we are going to add some listener sign up button click பண்ணா ஒரு மெசேஜ் வரலாமா sign up. Okay. So button நீங்க இருக்கு இல்லையா listen carefully ரொம்ப important. Sign up button வச்சுக்கலாம். ஓகே பட்டன் 1 பட்டன் 2 பட்டன் 3 போயிட்டு பட்டன் 3 என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இங்க ஜாவா இருக்கு இல்லையா ஜாவா பட்டன் வேரியபிள் நம்ம இன்ட் டைப் கொடுப்போம் இல்லையா அதுக்கு தேவை just I created a variable for button predefined class. Okay. Start from the main method getting protected void on create bundle save instance. Okay. This is the main method in Android Java. That means this method will start working, start running when you run this application. Okay. So main method number 9 is this one. So we dot set on click listener. Then add panum set on click listener. The coding is pathina appo you don't need to type. Coding on click listener. You just need to type only 3 to 4 to type பண்ணி அப்பனா search no. Search click பண்ணி அப்பனா coding will be typed for you automatically. Type பண்ணா full no. And then new control space and the suggestion வரல அப்படினா you have to click control space இல்லையா இதுல என்ன செட் பண்ணனும் அப்படினா on click listener the first one இத நான் செலக்ட் பண்ணேன் அப்படினா okay the coding will be generated for you automatically coding is generated for you automatically இதெல்லாம் என்ன நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா அப்படினா நீங்க இந்த ஸ்பெல்லிங் செக் பண்ண மாட்டீங்க கேஸ் சென்சிட்டிவ் ப்ராப்ளம் பண்ண மாட்டீங்க and I bracket மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க it saves lot of time. Okay. So this block will get executed when you press the button. Okay. So here let us add one toast message. Toast என்னன்னு தெரியுமா the black color background white color text உள்ள so I have added this text. Okay, when I click the button this message will be shown on the screen. Let me run it. So இத click பண்ண வரும் sign up. Okay, check பண்ணிக்கலாம். Button 3 என்னது sign up. So sign up click பண்ணேன் அப்படினா everything